హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 166 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనం ఇప్పటివరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి 165 వరకు కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. మనం ఈ వీడియోలో 166 అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనము ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. అంటే మీరు ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే మనము దీనికి సంబంధించి అంటే ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నాము నామినల్ ఫీతో. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించగలరు. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రండి. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 166. రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. Dear Mr. Brown, I have received your communication of the 12th instant, and I am very pleased indeed to inform you that you are almost certain to hear from me in the affirmative next week. Most probably you will be asked to come here the last week in the last month of the year, but you must not be surprised if you are requested to give your lecture at an earlier date. Your lecture in the autumn of last year was a great success. In fact, unparalleled in the history of our literacy organization. This month and next month we are to have a series of lectures on the individual industrial life of our cities in the 19th century, and it is just possible that we may have a famous economist as chairman at the opening gathering. We have concluded that these problems ought to be considered without delay, especially as economic questions are very pressing just now. Yours very truly. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 166 అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. సో మీకు ఈ స్క్రిప్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీకు కీలో ఉన్నటువంటి 166 ఎక్సర్సైజ్తో కంపేర్ చేసుకోండి. ఓవెల్స్, ప్లేస్మెంట్స్, అలాగే లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్స్, ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే ముందు క్లారిఫై చేసేసుకోండి. మనము ప్రతి చాప్టర్లో రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాం. ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ, రూల్స్, అలాగే గ్రామ్ లాగ్స్, కాంట్రాక్షన్స్, స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్, అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేజెస్, అలాగే స్పెషల్ లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్, ఇవన్నీ కూడా మీరు తరోగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అలా ప్రిపేర్ అయినప్పుడే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ త్వరితగతిన వస్తుంది. సో మీరు ఏదైతే డిక్టేషన్ తీసుకుంటారో ఆ డిక్టేషన్ని మీరు ఫస్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని తప్పులు పోయినాయి ఏంటో చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఈ డిక్టేషన్ తీసుకోవడంలో
మీరు మంచి స్కిల్ అనేది సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మనం ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్తూ ఉన్నాము. కొత్తగా చూసే వాళ్ళకి మరలా చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో చెప్పడం జరుగుతుంది. సో సెకండ్ టైము 166 ప్యాసేజ్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. డియర్ మిస్టర్ బ్రౌన్, I have received your communication of the 12th instant, and I am very pleased indeed to inform you that you are almost certain to hear from me in the affirmative next week. Most probably, you will be asked to come here the last week in the last month of the year. But you must not be surprised if you are requested to give your lecture at an early date. Your lecture in the autumn of last year was a great success. In fact, unparalleled in the history of our literacy organization. This month and the next month, we are to have a series of lectures on the industrial life of our cities in the 19th century, and it is just possible that we may have a famous economist as chairman at the opening gathering. We have concluded that these problems ought to be considered without delay, especially as economic questions are very pressing just now. Yours very truly. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు 166 ఎక్సర్సైజ్ అనేది 2 టైమ్స్ రాసున్నారు. సో ఈ 2 టైమ్స్లో మీకు ఏది బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో దాన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని తప్పులు పోయినాయో ఎన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయనేది పూర్తిగా చూసుకోండి. అలాగే మనము ఈ వీడియోస్ డిక్టేషన్ సంబంధించిన వీడియోస్ ఎంతో ప్రయాసపడి స్టూడెంట్స్ కోసం అందిస్తూ ఉన్నాము. సో చూస్తున్న విద్యార్థులందరూ కూడా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి. ఒకవేళ కనుక మీకు వీడియో నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు నచ్చలేదు అనేది కూడా కామెంట్ చేసినట్లయితే మాకు తెలిసేటువంటి అవకాశం ఉంది. తద్వారా మీకు నచ్చే విధంగా మరిన్ని వీడియోస్ అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.